one dark, one light, one power, one presence, no fight, no end, no center. Every single breath is a pleasure. Let it in, let it out, and wrap it around the edges of who I think I am, and open at the seams of our dreams. Broken open, letting the light forces pulling like a tide in this moment. Love is alive and we are holding this golden light. We are holding this golden light. We are holding this golden light. One love, one life, many stars, one sky, one dark, one light, one power, one presence, no fight, no end, no center. Every single breath is a pleasure. Let it in, let it out, and wrap it around the edges of who I think I am, and open at the seams of our dreams. Broken open, letting the light forces pulling like a tide in this moment. Love is alive and we are holding this golden light. We are holding this golden light. We are holding this golden light. Hello everyone, Здравейте на всички! welcome. Добре дошли! It's so good to see all these faces, and I'd like to invite those of you who are not on camera to come on camera to see your beautiful faces and presence today. Толкова е хубаво да виждаме всичките тези лица и бих искала да поканя всички да пуснете камерата си, за да се насладим на красивите лица, които са тук. Today is our 11th meeting, and we've been on quite a journey through the whole genetic profile. Днес е нашата 13-та среща, в която преминахме през нашия хологенетичен профил. And we've discovered how in every sphere there is so much depth and so much treasures for our contemplation. И открихме, че във всяка сфера има толкова много дълбочина и съкровища за нашето съзерцание. And today we come to the sphere of the pearl. И днес стигаме до сферата на перлата. And you know that for each sphere we had a guest who supported us in our exploration. И знаете, че на всяка среща имахме гост, който ни подкрепяше в нейното изследване. And today we are blessed to have Richard Rъд with us. И днес сме благословени Ричард Ръд да бъде с нас. To support us in exploring the sphere of the pearl. За да ни подкрепи в изследването на перлата. So I want to welcome Richard with me here. Затова искам да поздравя и да поканя Ричард с мен тук.
Richard, welcome and thank you so much for joining us. Ричард, добре дошъл и много ви благодарим, че се присъедини към нас. Thank you, Elitza and Zuz. It's lovely to be here and see all your beautiful faces. Благодаря ти, Елица и Зузи. Толкова е хубаво да видя всичките тези красиви ваши лица. Richard, I believe that all these people know who you are. Ричард, That аз you are the вярвам, founder of the Gene Keys. Ричард, аз вярвам, че всичките тези хора, които са тук, знаят кой си и че ти си основателя на ген ключовете. They know that you are a poet Знаят, че си поет and contemplator, teacher, spiritual teacher. и съзерцател и духовен учител. But what is that they don't know about you? Но какво е това, което те не знаят? And if I can put it in a different words, И I'm ако very мога, curious. и ако мога да го кажа с други думи, аз съм много любопитна. For example, when you go in the school to pick up your daughter, Например, когато отидеш до училището да вземеш дъщеря си and there is a new parent there, и там има някой нов родител and they say, hello, и те казва здравей. who are you? What do you do? How do you Кой- introduce yourself? Кой си ти, какво правиш и как представиш себе си? I usually say I am a writer. Обикновено казвам, че съм писател. It makes it easier for people, За хората така е по-лесно. and they can ask, "What do you write?" И те могат да попитат, какво пишеш? And I say sometimes books on personal development. И понякога казвам книги за личностно развитие. I think it helps people feel comfortable. Мисля, че помага на хората да се чувстват комфортно. And then they either are silent and change the subject, or they continue further. И те тогава или остават мълчаливи и затварят темата, или се отварят още повече за нея. And it's fine with me either way. И който и двата варианта да се случи, аз съм окей с това. I enjoy being invisible. Харесва ми да бъда невидим. And what if somebody is very curious and they ask you, what is this Gene Keys? How would you explain to them in a simple way? А ако някой е много любопитен и попита какво са ген ключовете, как би го обяснил простичко? Well, the answer is usually spontaneous Отговорът обикновено е спонтанен and depends on their energy. и зависи от енергията на човека отсреща. But the most often I would maybe mention contemplation, Но най-често, вероятно, ще спомена съзерцанието and that it's an inner journey и че това е вътрешно пътешествие and a journey of personal transformation и пътешествие на лична трансформация, that will help them with many things in their life, което ще им помогне с много неща в техния живот. in their relationships, in their jobs, with their family, С връзките, в работата, с семейството, all the ordinary things of life. всички обикновени неща в живота. So that's the kind of thing I say. Това са нещата, които казвам. If they are very mystic, Ако те са много мистични, then I might give a very mystic answer. бих могъл да дам и много мистичен отговор. Yeah. Thank you, Richard. It was beautiful to hear you speak about it because we've had this challenge sometimes. How do we explain what the Gene Keys are? Благодаря ти, Ричард, за това, защото понякога, за това, което каза и сподели, защото понякога ние имаме предизвикателство с това. And from our experience, it takes a journey to explore what the Gene Keys are to fully understand it. И от нашия опит си е пътешествие да разбереш какво са ген ключовете в пълнота и как да ги изследваш. So I suggest we start with the sphere of the pearl.
And then we will deepen. Затова сега предлагам да започнем с сферата на перлата и след това ще задълбочим. Because we have this structure, really focusing on one sphere each meeting. Защото имаме тази структура, в която да се насочваме към една сфера във всяка среща. So each time we share a little slide just to remind us about this sphere, and I'm sharing this one now. Всеки път споделяме един слайд, който да ни напомни за тази сфера, който в момента го споделям. And this sphere is about how my... Zuzi, can you translate it? In English? Yes. This sphere is about how we manifest our prosperity. And your pearl is the harvest of your life. This jinky is going to bring you gifts and prosperity when you release its hidden shadow. When you release yourself from its hidden shadow. The shadow of these jinkies creates pressure, especially when you allow the stress to push you away from the beautiful and simple. While the gift is going to inspire you to understand which is important in your life. When your pearl opens, you are going to receive the clarity for your life that you always dreamed of. Thank you, Zuzi. We wanted to have a little essence for each sphere for us to contemplate. Искахме да имаме по една кратка есенция за всяка сфера, която да можем да изследваме. And now, Richard, would you be that kind to share with us a little bit more about the essence of this sphere of the pearl? И сега, Ричард, би ли бил така добър да ни споделиш малко повече за есенцията на перлата? Of course. Разбира се. So, as you said then, the pearl is about clarity. Както каза, перлата е свързана с яснота And integration. и интеграция. And can bring, many things in our life and in our profile together. И може да донесе много неща в живота ни и профила ни, да събере много неща в живота ни и профила ни заедно. And it's a little unique of all the spheres. И тя е малко по-уникална от всички останали сфери, по-различна. It's the sphere that really you can only contemplate. И това е сфера, която единственото, което можете да направите, е да съзерцавате. So you can't do anything about this gene key. Няма как да направите нещо за този ген ключ. Не, наистина. There is nothing to do here. Тук няма какво да се прави. No amount of inner work. Няма някаква вътрешна работа. It's the harvest of all your other inner work. Това е жътвата от всичката останала вътрешна работа, която сте свършили. Dealing with your shadows, dealing with your relationships in the Venus sequence. Работата с сенките, работата с взаимоотношенията във Венерината поредица. Working on your culture. Работата с вашата култура. Refining your brand. Пречистването на вашата търговска марка. And being of service. И това да бъдете в услуга, да служите. And all of these things come to bring this quantum opening. И всички те се събират, за да направят това квантово разтваряне. So you can look at your life as a witness, and you can look at the pearl as a harvest if your inner work is going well. Можете да погледнете на живота си като един свидетел и на перлата като една жътва, ако нещата се случват добре. If you create the good conditions for a good harvest, ако създадете добри условия за добра жътва, then you don't have to do anything. You just pick the fruit from the tree. Не трябва да правите нищо друго, просто трябва да вземете плода от дървото.
So you have to be very patient with the pearl. Затова трябва да сте много търпеливи с перлата. And it's a place of surrender И това е едно място на предаване. and a place of magic И място на вълшебства. and a place of miracles. И чудеса. But those miracles are not in our hands. Но тези чудеса не са в наши ръце. All we can do is create the conditions for those miracles to occur. Всичко, което можем да направим, е да създадем условията, за да могат тези чудеса да се случат. And the pearl represents the divine energy of syntropy. Перлата представя божествената енергия на синтропията. And in a way, the pearl is a symbol of the innermost essence of everything. До известна степен перлата е символ за вътрешната същност, най-вътрешната съкровена същност на всичко. So everything in creation has a pearl at the core, at the center. Всичко съществуващо има перла в своето ядро, в своя център. It's the essence of life. Това е същността на живота. It's like the sun that gives constantly. Това е като слънцето, което непрекъснато отдава от себе си. And so it's about philanthropy. Затова тя е свързана с филантропия, It's about service to the whole. с служба към цялото And it's about love, и любов. unconditional love. Безусловна любов. So when you think of your pearl, Затова, когато разглеждате и се замисляте за своята перла, think of unconditional love. сетете се за безусловна любов. This is the force that will unlock the harvest. Това е силата, която ще отключи жатвата. So it's a beautiful thing to contemplate. Това е много красиво нещо за съзерцание. And I don't understand my pearl. И аз не разбирам своята перла. I don't understand it at all. Въобще даже. I just watch and I wait. Аз просто гледам и чакам. And I know that in time I will see the results. И знам, че с времето ще видя резултатите. And the same with each of us. И това се случва с всеки от нас. Yeah, so it's a very magical, paradoxical sphere. Така тя е една много вълшебна и парадоксална сфера. Is that good to start? Това добре ли беше за начало? This is a beautiful start. Това е прекрасно начало. And maybe you don't see your pearl, Richard, but we can see it. И може би ти, Ричард, не виждаш своята перла, но ние я виждаме. You have in this pearl sphere the fourth jinki in a fourth line, right? Yeah. В твоята перла ти имаш четвъртия ген ключ с четвърта линия. And it goes from intolerance to understanding to forgiveness. И той преминава от нетолерантност през разбиране към прошка. And we can see that the Jinkies transmission really brings about this forgiveness and this understanding. И ние можем да видим, че ген ключовете наистина внасят тази прошка и това разбиране. And when we dive deep and explore the Jinkies, и когато се гмурнем дълбоко и изследваме ген ключовете, we really develop this understanding towards our patterns and the patterns of others. Ние наистина развиваме това разбиране към нашите модели и моделите на другите. Which makes it more easy for us to forgive ourselves and others for the imperfections. Което прави по-лесно за нас да простим на себе си и на другите за нашите несъвършенства. So can we say that the pearl is also showing something that we gift to the world that is like our legacy? Yes. Можем ли да кажем, че перлата е нещо като дар, който ние даваме на света, нещо като нашето наследство? И той каза да. And maybe we don't see it, we don't recognize it. И може би не го виждаме и не го разпознаваме. But it is trying to break through each of the other spheres in everything that we are and do in life.
Но този подарък се опитва да пробие през всяка една от сферите, с които работим в нашия живот. It's a good insight. Това е добро прозрение. Thank you, Richard. And each of us have this in the whole genetic profile, this sphere of purpose. And there we have our own gene key and line. И всеки един от нас в тази сфера, всеки един от нас има тази сфера и в нея всеки един от нас ще има свой ген, ключ и линия. Would you like to share with us a little bit about each line? Sure. Би ли споделил с нас малко повече за всяка една от линиите? Разбира се. Thank you. So line one is, the essence of the pearl is prosperity. Същността на перлата е благополучие. So line one is simplicity. И така първа линия е простота. So that tells you a lot about prosperity. И това ви казва много за благополучието. Prosperity is about having less complications in one's life. Благополучието е свързано с това да имаме по-малко усложнения в живота си. Not more things. Не повече неща. And so it's about finding that simplicity in your heart. И то е свързано с това да откриеш тази простота в своето сърце. In your life, in your relationships, in everything. В живота, в взаимоотношенията, във всичко. It's the essence of that clarity. Това е същността на тази яснота. To live a simple life, a beautiful life. Да живееш простичък живот, красив живот, упростен живот, може би. It's the right of every human being. Това е право на всеки един човек. And it's really the core of what makes us happy. И това всъщност седи в основата на това, което ни прави щастливи. So it's a really good goal for all of us. Така че това е една прекрасна цел за всеки един от нас. To aim at that simplicity. Да се стремим към тази простота. And the first lines can really bring that, model that into the world. И първите линии наистина могат да внесат този модел в света. And when you really see a person living a vision of simplicity, И когато наистина видите човек, който живее визията за простота, and they have that self-fulfilling happiness, и те имат това вътрешно удовлетворително щастие, we envy them. ние им завиждаме. You always envy them. Ние винаги им завиждаме. I wish I had a life that simple. Искаше ми се и аз да имам такъв простичък живот. And so it's a beautiful thing. Така че това е нещо много красиво. And then line two is about recognition. It's about relationships. А втората линия е свързана с признание, с взаимоотношенията. So this is the other essence of to prosper in life. Така че това е другото съществено нещо за благополучието в нашия живот. To prosper in life is to feel a soul connection with others. Да сме благополучни означава да усещаме връзка с другите. And to nurture and nourish that connection. И да подхранваме тази връзка. And we draw so much joy from those deep soul recognitions. И ние извличаме толкова радост от тези дълбоки душевни разпознавания и признания. So these are like intimacy. Intimacy is deep, prosperity. И това е интимност. Интимността е дълбоко благополучие. So this is the line two's harvest. Това е жътвата на втората линия. If you simplify your life, you have enough time to devote to all your relationships. Ако упростите живота си, ще имате достатъчно време да се отдадете и посветите на вашите връзки. And we can draw inspiration from each one of these lines. И ние можем да си извлечем вдъхновение от всяка една от тези линии. And then you have line three. След това имате трета линия, And line three is about celebration and it's about joy която е свързана с празнуване и радост. and freedom and doing the things you love.
и свобода и с това да правиш нещата, които обичаш. So when you simplify your life and you spend time with those you love, and then you share and you laugh. Когато опростите живота си и прекарвате време с хората, които обичате, почвате да споделяте и да се смеете. And you may have many friends, И може да имате много приятели or you may have few friends, или малко приятели, but you really know how to enjoy them. но наистина знаете как да им се наслаждавате. So the third line makes a priority of enjoying their lives. Така че третата линия прави свой приоритет да се наслаждава на живота. Not just as a distraction for Не като selfish purpose, Не като разсейване за егоистични цели, лични цели, but in the same way as a child enjoys their life. но както едно дете се наслаждава на живота. That it just feels good to be alive in a body. Просто защото е толкова хубаво да се чувстваш жив в едно тяло. So you have to have the simplicity, the prioritizing your deep friendships, and then you can really enjoy your life. Затова трябва да имате простотата, да приоритизирате вашите дълбоки връзки и тогава наистина можете да се насладите на живота. And then when you have enough for yourself, Когато имате достатъчно за себе си, you can give to others. можете да дадете на други. And this is the fourth line. И това е четвъртата линия. To share and give to others. Да споделя и дава на другите. To make service the core of your life. Да направите службата центъра на живота си. And that gives you more joy. И това ви дава повече радост. And it makes your life even simpler. И прави живота ви дори още по-прост. Because you're making again relationships the core of your life. Защото отново правите връзките в основата на вашия живот. By serving others from an abundance of your own heart. Да служите на другите от изобилието в собственото ви сърце. So out of the fourth line comes the fifth line. След четвъртата линия идва петата линия. And the fifth line is, okay, I'd like to also change the world. И петата линия е, добре, обаче освен това искам да променя и света. I like to have a wide impact. Искам да имам по-голямо въздействие. I want to leave a legacy Искам да оставя наследство of love, от любов, of generosity, от щедрост. And reach as many people as I can. И да достигна доколкото се може повече хора. And so the fifth line has that capacity to impact. Затова петата линия има този капацитет за влияние. Just through their presence and their leadership. Просто чрез тяхното присъствие и лидерство. And to give to the world, to give their energy to the world. И това да дават енергията си на света. And whatever they choose to do, it doesn't matter what it is. И каквото и да изберат да правят тези хора, няма никакво значение какво е то. That also will give them and others more joy. Това също така ще даде на тях и на другите повече радост. And so each of these lines builds a story. Всяка една от тези линии изгражда история. Of this what it is to be a human and to thrive. Това историята, която е да бъдеш човек и да разцъфваш. And the sixth line brings a close to the story. И шестата линия слага завършека на историята. The keynote is nature. Ключовата дума е природа. It's about returning to the source. Която е свързана с това да се върнеш към източника. It's about trusting in something transcendent. С това да се довериш в нещо трансцендентално. It's about coming into a deep alignment with all life. С това да си в една дълбока хармония с всичко живо. With the cosmos. С космоса. And to be a cosmic being. И да бъдеш космическо създание. To look even beyond your lifetime. Да погледнеш дори отвъд собственото си време, в което живееш.
The fifth line wants to impact in this lifetime. Петата линия иска влияние в този живот. And the sixth line would like to have an impact beyond this lifetime. А шестата линия иска да повлияе отвъд този живот. And so the way the sixth line gives its service may be more subtle. Така че начинът, по който шестата линия служи, може да е доста по-фин. It's about working with karma, Той може да бъде свързан с това да работиш с кармата, with natural laws, с природните закони, sacrifice, с саможертвата, sacrifice in a positive way. по позитивен начин. To give away something in this life so that someone else can flower in another life. Да дадеш нещо в този живот, за да може някой друг да разцъфне в следващия. That kind of idea too. Нещо такова като идея. And so the sixth line is looking at the whole of humanity. Така че шестата линия гледа на човечеството като цяло. And not just now, but in the future. Но не само сега, а и в бъдеще. And considering the children of the future. И взима предвид децата на бъдещето. And so again, it returns to a vision of simplicity. И така се връща към визия за простота. And these are the six lines, and they tell a story of humanity. И това са шесте линии, които разказват историята на човечеството. So your line, your individual line, tells a little bit of your story. Така че вашата лична линия разказва малко от вашата лична история. And whichever one you have, it's equally beautiful. И която и да имате, тя е също толкова красива, колкото останалите. And as you can see, we have aspects of all of them. И както виждате, ние имаме аспекти от всички тях. So that's the pearl of great price. И това е перлата. Thank you, Richard. This was beautiful. Благодаря ти, Ричард. Това беше изключително красиво. I have this feeling in whatever sphere I look into the hologenetic profile, Имам усещането, че в която и сфера да погледна в хологенетичния профил, that there is this wisdom, this story in it, че в нея има тази мъдрост, тази история, that if we even start working with one of the spheres, with one single jinky and line, в която дори да започнем да работим с една от сферите, с един единствен ген, ключ и линия, everything can reveal from the inside out. всичко може да се разкрие отвътре навън. And this is the magic of the jinkies. И това е вълшебството на ген ключовете. From the time I exploring the jinkies, I noticed that there are 64 jinkies, but I have this feeling that they say one thing in 64 different ways. От началото, когато започнах да изследвам ген ключовете, имам прозрението, че усещането, че има 64 ген ключа, но може би те разказват едно и също нещо по 64 начина. And this is just as life. It looks very complex, with so many things. И това е като живота. Той изглежда много сложен с толкова много неща. But the pearl leads us to this simplicity. Look for the simplicity. Но перлата ни води към тази простота. Да потърсим простотата. And it looks like that if I take even one of these spheres, и изглежда, че дори да взема една от тези сфери, everything can start opening. Всичко може да започне да се разтваря. So this is why I want to ask you if you resonate with this. Затова искам да те попитам дали резонираш това. If we let go of the jinkies, the books, the lines, the whatever is there. Дали ако пуснем книгите, линиите и всичко, което е там, what would you say are the simple steps to prosperity? Какво би казал, че са простичките стъпки към благополучието? Какви? For example, just how to put it into words.
Например, I am somebody living a life. аз съм някой, който живее живот. And I feel I have no prosperity. И аз имам усещането, че не съм благополучна. What is the first thing you invite me to do? Какво ще бъде първото нещо, което ще ме поканиш да направя? To go in the right direction. За да тръгна в правилната посока. I hope this was not too confusing, but No. Надявам се това да не беше прекалено объркващо. The first thing I would say Първото, което бих казал, is always tell the truth, е винаги казвай истината. because then you create a clean energy around yourself, Защото така създаваш една чиста енергия около себе си. and you have to tell the truth to yourself as well. И трябва да казваш истината и на себе си също. And from that, all other things come. И оттам всичко останало тръгва. This is how we create simplicity. Така създаваме простота. And then out of that simplicity comes our, paying that deep love to our friendships. И точно от тази простота идва тази наша дълбока любов към I'll приятелството. repeat myself. To nurture our friendships, Да подхранваме приятелствата си, to take care of yourself, your body, да се грижим за себе си и тялото си, your emotions, емоциите, to take care of yourself well, to be gentle with yourself. да се грижим за себе си, като сме нежни към себе си. And then you can be of good service to others. И тогава можем да бъдем добра услуга и да служим добре на другите. And you ask yourself this question, the Grail question. И тогава си задаваш този въпрос, въпросът на Граала. How can I be of the greatest service to the whole? Как мога да бъда в най-добра служба на цялото? And you don't have to have an intellectual answer to that question. И няма нужда да имате интелектуален отговор на този въпрос. It's a question that lies at the heart of the pearl. Това е въпрос, който стои в сърцето на перлата. Over and over and over again, the pearl is saying that. Отново и отново перлата казва това. How can I be of the greatest service to the whole? How can I be of the greatest service to the whole? How can I be of the greatest service to the whole? It's an om. Тя казва, повтаря това изречение, този въпрос, как мога да бъда в най-голяма служба на цялото, и то е като мантра. And it's coming from our core. И тя идва от нашата същност. And it's coming from the core of all creation. Както и от същността на всичко съществуващо. So we tell the truth and then we come into that core. Затова казваме истината и влизаме в това ядро, в тази същност. And sometimes the answer to that question in a specific moment И понякога отговорът на този въпрос в конкретен момент is a very simple action, е много простичко действие, a very humble action. много скромно действие. And all of those little, simple, humble actions И всички тези малки, скромни, простички действия, дела, they add up те се натрупват and they generate good fortune, и създават добрия късмет, good karma, добра карма and they create prosperity around us. и създават благополучие около нас. And they affect the people we love in a good way. И въздействат на хората, които обичаме, по добър начин. And this is an ancient teaching И това е древно учение. and so simple. И е толкова простичко. So that's my answer. Така че това е моят отговор. Thank you, Richard. Another question, and I will invite also everyone that is here to write your questions in the chat, so maybe Richard will be inspired to answer. Друг въпрос и след това ще поканя някой, ако има въпрос, да го напише в чата, за да може Ричард да отговори. The question will be, what is your simple definition of prosperity and then money? Because Ели,
What is your какво е, въпросът ми към теб е какво е твоето простичко обяснение за благополучието и парите? Because for many people that I know, Защото за много хора, които познавам, finding this balance between material and spiritual is very challenging. да се намери този баланс между материалното и духовното е доста предизвикателно. And especially in countries that are not so prosperous, И особено в държави, които не са особено проспериращи, it can be difficult to embody this. може да бъде трудно да въплатиш това. So I know that you have some amazing teachings about wealth and prosperity and the difference between them. Аз знам, че ти имаш прекрасни учения, които са свързани с богатството и благополучието и разликата между тях. So if you're inspired to share anything in regards to money as well, might be very helpful for all of us. И ако се чувстваш вдъхновен да споделиш нещо по отношение на парите с нас, мисля, че може да бъде полезно. I was listening to a wise man recently. Наскоро слушах един много мъдър човек. I don't remember his name. Не си спомням неговото име. And he said, if you were suddenly given £1 million or $1 million, И той каза, ако изведнъж получиш 1 милион паунда или 1 милион долара, to really own that money, ама наистина да притежаваш тези пари, you have to become in your heart a millionaire. ти трябва в сърцето си да станеш милионер. If you don't become a millionaire in your heart, Ако не станеш милионер в сърцето си, that money will disappear. тези пари ще изчезнат. And then you'll be back where you were. И ще се върнеш обратно там, където си бил. And what he was saying is you have to feel it in your heart. И това, което той казваше, е, че трябва да го почувстваш в сърцето. And it's about gratitude. И това е свързано с благодарност. That energy of gratitude, of looking at your life and being grateful for the small things that you have. Енергията на благодарността, да погледнеш на живота си и да си благодарен за малките неща в твоя живот. It's very simple, another ancient simple practice. Това също е една много простичка древна практика. To count your blessings. Да си броиш благословиите, нещата, за които да си благодарен. Literally, we should count our blessings. Ние буквално трябва да си броим благословиите. If you don't get over 100, you're not doing the job right. Ако не стигнете над 100, значи не вършите нещата както трябва. And you can do it today. Count your blessings after this. Можете да го направите днес. Пребройте благословиите си днес. Write them down. И ги напишете. Even the smallest thing is a blessing. When you look, Дори най-малките неща са благословия, когато погледнете. when I look around me through those eyes of gratitude, Когато погледна около себе си през тези очи на благодарност, I see so many things that I never appreciated. виждам толкова много неща, които не оценявам. Yeah, so sometimes the simplicity can be overlooked as well. Понякога простотата може да бъде can you say another word for overlook? Overlooked. Пренебрегната. Yeah. And I did a teaching called Prosperity Without Success. И аз направих едно обучение, което се наричаше Благополучие без успех. And it just the phrase itself is the teaching. И самата му фраза, самото му заглавие е учението. To prosper is to flow. Да бъдеш благополучен означава да течеш, да има поток. So when the money comes in, the money goes out. Затова, когато парите дойдат, те трябва и да излязат. And then the more comes in, the more goes out.
И колкото повече идват, толкова повече трябва да излизат. So these are ideas to think about. Това са някои идеи, за които може да се замислите. Are you a millionaire in your heart? Дали сте милионер в сърцето си? Can you count a million blessings? Можете ли да преброите милион благословии? Because then you deserve a million pounds. Защото тогава заслужавате 1 милион паунда. So think about these things, like when you look at your life. Замислете се за тези неща, когато гледнете живота си. Yeah, I think that's all I'll say. Мисля, че това е всичко. Thank you so much, Richard. And I will invite anyone, if you have any questions to Richard, you can post them in the chat and then you can let us know. И сега искам да поканя всички, ако някой има някой въпрос, да го постне в чата и после Мими ще ни каже. And I noticed something in my own experience. Аз забелязах нещо в моя собствен опит. That starting this, how to start the wheel, the wheel of abundance. По повод как да стартираме колелото на изобилието. And from my experience, it really takes this honesty, as you said. И от моя опит наистина е нужна тази искреност, която ти спомена. To recognize that there is something we can give. Even if we don't feel we have something, we always have something to give. И това да осъзнаем, че винаги има какво да дадем. Дори когато не знаем, не се усещаме, че има какво да дадем, винаги има какво да дадем. And I remember the time when I had no money whatsoever. И си спомням времената, когато нямах никакви пари. And I was very depressed and obsessed by the problems in my life. И бях много депресирана и вманиачена по проблемите в живота ми. And even if I had a beautiful job that I loved, the money kept going. I couldn't have anything. Just, they were not there. И дори да имах работа, която обичам, парите просто изчезваха. Те не бяха там. And I remember when I recognized that I'm very closed. И си спомням момента, в който разбрах, че съм много затворена. And I don't see abundance around me or within me or anywhere. И не виждам изобилие около себе си, вътре в себе си или където и да е. And this was the moment I decided to open up. И това беше момента, в който реших да се отворя. And I started by saying to my neighbors, good morning. И започнах да казвам на съседите ми добро утро. And to giving a little bit of a good vibe, connecting with others. И да давам малко добра вибрация, да се свързвам с другите. And even if I had a very little, и дори да имах много малко, I decided to give to others. Аз реших да давам на другите. And not speak that I don't have and how bad I am, how bad my condition is. И да не говоря за това колко лошо е моето положение. So I made it a task. Every day, give of yourself something. И за това си направих нещо като задачка. Всеки ден да давам нещо от себе си, нещичко. And some days it was an apple that I will split and offer a piece to people. И някой от дните беше на ябълка, която разделях и просто давах на някой друг. And it became very natural. И това стана много естествено. Without expecting anything in return. Без да очаквам нещо в замяна. And I noticed how things start coming back. И започнах да забелязвам как нещата започнаха да се връщат. And this deepened my trust that I'm on the right path. И това задълбочи моето доверие, че съм на правилния път. So I started becoming more aware that the more I give of my authentic essence, и така започнах да ставам по-осъзната, че колкото повече давам от своята автентична същност, the more I feel fulfilled,
толкова по-удовлетворена се чувствам and the more I feel recognized by others as well. и толкова по-разпозната от другите също. But I noticed that this is not something to be done on purpose. Но забелязах, че това не е нещо, което може да се направи самоцелно. There is a certain sense of innocence to do it from an open heart. Yeah. Трябва да има една известна доза невинност да се направи от отворено сърце. So yeah, I thought to share this. Реших да споделя това. And I see that we have some questions. And the first question to you is, how do you manage to be so humble? So this is what she see in you. Although you have all this attention and recognition and everything, how do you manage to be humble? Is the question. Първият въпрос можете да го видите в тяхната, но аз ще го прочета за всички, които не го виждат. Как Ричард успява да бъде толкова смирен, въпреки цялото внимание и признателност, която получава? Well, it's lucky for me. I don't see a lot of I don't have a lot of attention. За мое щастие, аз не получавам много внимание. I'm mostly in my service is mostly invisible to me. Моята служба, поне за мен, като в повечето случаи, по-голямата си част е невидима. I record a nice video, I write a nice book, and then it's gone. Записвам някое хубаво видео или написвам някоя хубава книга и след това тя тръгва по пътя си. I don't know where it goes or what effect it has. Аз нямам никаква представа къде отива и какъв ефект има. I just get on with the next one. Аз просто започвам с следващата. And mostly I'm just living at home, simple life. И в повечето време аз живея вкъщи и водя един простичък живот. Sometimes when I go out and I do a retreat or a course in the world, понякога, когато изляза и направя ретрит или някой курс някъде по света, then I get sometimes a bit freaked out. понякога малко застряскам. Because then I realize, oh my goodness. Защото тогава осъзнавам, о Боже мой. These people think I'm something special. Тези хора си мислят, че аз съм нещо специално. And luckily I go home and I'm just a normal person again. И за щастие след това се прибирам вкъщи и се усещам като нормален човек. But I don't know how those people live in that level of public view. Но не знам как някои хора живеят на едно голямо ниво на публичност. I think it's very challenging. Мисля, че това е много предизвикателно. To keep your own humility. Да запазиш собствената си скромност. So yeah, good to stay close to the earth. Така че да, добре е да стоиш близо до земята. And I have a wife who reminds me that I'm not so special. И имам съпруга, която ми напомня, че не съм толкова специален. And she also reminds me that I'm special at the right times. А също така ми напомня, че съм специален в правилните моменти. And my kids also remind me that I'm not so special. И децата ми също ми напомнят, че не съм толкова специален. So, yeah. They're not interested in the gene keys. I'm sorry? So they're not really interested in the gene keys. Те не се интересуват особено от ген ключовете. They have their own lives. Те си имат собствен живот. Yeah. Yes, it's also a wonderful reminder that it's a private journey. Това е прекрасно напомняне, че това е едно лично пътешествие. With all of the circumstances that we have in our lives, с обстоятелствата, които имаме в живота си. We are all on this path to find prosperity together with others. Ние всички сме на пътя да открием своето благополучие заедно с други хора. So there is one other question, and Silvina is sharing that she has felt a deep attraction towards the pearl.
Има и още един въпрос и Силвина споделя, че се е почувствала много привлечена към перлата. And her pearl is the 6th line. И нейната перла е 6-та линия. And what would you say if people go directly to the pearl and then beyond it? Какво би казал на хората, които отиват директно в перлата, за да If изследват? we feel a resonance to one sphere, can we go directly to it and open it? And Ако се чувстваме привлечени към една сфера, можем ли да отидем директно към нея? I think you should always trust your intuition. Мисля, че винаги трябва да се доверявате на вашата интуиция. I wanted to answer Georgia's question. Искам да отговоря на въпроса на Georgia. Георги. it was the second one, yes. Yeah, about inequality on a global scale. За вътрешните качества на глобално ниво. За неравностойността. За неравността. Inequality, sorry. За неравностойността на глобално ниво. Неравнопоставеността, може би също, да. I think it's a really great question. Мисля, че това е един много хубав въпрос. I think the answer is in the question. Мисля, че отговорът е във въпроса. That's the question that people need to be asking. И това е въпроса, който хората трябва да си задават. It's a pearl question. Това е въпрос на перлата. How can we be of the greatest service to the whole? How can we bring balance to the whole? Как можем да бъдем в най-добра служба на цялото? Как можем да внесем баланс в цялото? And there's no one answer. И няма само един отговор. There's thousands and thousands of answers. Има хиляди отговори. But there's one question. Но един въпрос. And so you have to keep asking that question in every department, in every aspect of government, at every level. И затова трябва да продължавате да задавате този въпрос във всеки един държавен департамент, на всяко едно ниво, във всеки един аспект. And so you need real sincerity and commitment to keep asking those questions. И има нужда от голяма искреност и отдаденост, за да се продължава да се задава този въпрос. And then you take the small actions and sometimes the big actions. И тогава взимате малките действия и после понякога и големи действия. But usually it's lots of small actions. Обикновено са много мънички неща. And so that's why we as individuals have to ask that question. И затова и ние като индивидуални личности трябва да задаваме този въпрос. Because then we are becoming part of the government. Защото тогава ние ставаме част от правителството. With the synarchy. С синархията. Yeah, and so each of us has to be a role model. This is what the sixth line is, the role model of asking the Grail question. И така всеки един от нас се превръща в ролевия модел на задаването на въпроса на Граала. Ролевия модел за задаването на този въпрос. It's not an easy or comfortable question either. Това не е лесен и удобен въпрос също така. Because you have to stretch to find the answers. Защото трябва да се разшириш, за да откриеш отговорите. In my work in Gene Keys, in the business of Gene Keys, в моята работа в бизнеса на ген ключовете, I'm constantly asking that question, how to address those issues. Аз непрекъснато си задавам този въпрос, как да обърна внимание на тези проблеми. Even on a small scale, even in paying people, even in equality, even in many levels, it's a difficult question. На много нива, дори понякога на малки нива. No one wants to answer that question. Това е труден въпрос. Никой не иска да задава този въпрос. Да отговаря на този въпрос. So I think, Georgia, you're asking really the right question. Така че мисля, че задаваш правилния въпрос. So thank you for having the courage to bring it. Благодаря ти, че имаше коража да го споделиш. Thank you, Richard. Georgia actually has a beautiful plan and she's
full-heartedly working in this direction. Тя всъщност има прекрасен план и работи с цялото си сърце в тази посока. And we are planning with Jinkies Bulgaria to collaborate with her. И ние в Jinkies България имаме идеята да си сътрудничим. Fantastic. The word for me, for also connected very strongly to prosperity, is collaborate. Думата за мен, която също е много свързана с благополучието, е сътрудничество. I think this is the word of the next epoch. Мисля, че това е думата на следващата епоха. Collaborate, collaborate, collaborate. Сътрудничество. And also trust that each of us can have a big impact. И също така да се доверим, че всеки един от нас има голямо въздействие. When working with others. Когато And работим trusting in the dream that we have. и участвайки в мечтата, която имаме. Richard, there is a question about the big change in the times that we live in. Can you share in a small, maybe way about it and Ричард how има, can we try? Ричард има въпрос за голямата промяна, която предстои. Може ли да ни разкажеш мъничко за това и как можем да процъфтяваме в нея? Yeah, I think it's embodied in the golden path. Мисля, че това е вплетено в златния път. So we find our deepest purpose, Ние откриваме нашата най-дълбока цел and then we find stability in our lives. и след това откриваме стабилност в нашия живот. Core stability. Вътрешна стабилност. And when we have found that, we build our relationships. И когато сме намерили това, ние започваме да изграждаме нашите взаимоотношения. And if you have found your core stability, you through your attractor field, you attract other people who have found stability. И ако сте открили своята вътрешна стабилност, чрез своето поле на привличане, вие ще започнете да привличате хора, които са открили своята вътрешна стабилност. And that's how you begin to build synarchy. И така започвате да изграждате синархия. And this is what we need to do with the great change coming. И точно това трябва да направим с идването на голямата промяна. Because to weather change successfully, you have to have core stability. Защото за да преминеш успешно през промяната, ти трябва да имаш вътрешна стабилност. So that you feel safe inside yourself. За да се чувстваш спокоен и в безопасност вътре в себе си. Even when the world is very unsafe. Дори когато в света въобще не е безопасно. And probably the world will feel more and more unsafe in the time ahead. И много вероятно света ще се чувства все повече в небезопасност с времената напред. So we begin to build synarchy through our relationships. И така ние започваме да изграждаме синархия посредством нашите взаимоотношения. And then we're building islands of coherence. И така създаваме нещо като островчета, в които сме заедно. And real strength in those allies that are soul connections. И силата в тези съюзи са душевните връзки. So these are the things we have to do to prepare for the times ahead. Това са неща, които можем да направим, за да се подготвим за времената напред. We bring our visions together Да съберем визиите си and we collaborate. и да си сътрудничим. And then we'll be safe. И тогава ще бъдем в безопасност. We'll be protected, Ще бъдем защитени. you know, from the decline. От разпада. The decline of the old systems. От разпада на старите системи. Yeah. Does that help? Това помага ли? Some practical advice. Един практически съвет. And thank you so much, Richard. I think it is now a beautiful time. Благодаря ти много, Ричард. Сега мисля, че е хубаво време, хубав момент To create a pause. да създадем една пауза. And you remember when you were
in Bulgaria some time ago, Помниш ли, когато беше в България преди известно време, you really wanted to have a musician with us. много искаше да имаме музикант с нас. She couldn't come, but she is here today. Тя не можа да дойде тогава, но днес е с нас тук. And she is one of the geniuses that we invited here in this festival. И тя е един от гениите, които поканихме в нашия фестивал. And of course, everyone has an inherent genius. И разбира се, всеки си има гений. But now we will have this opportunity to enjoy the genius of a musician. Но сега ще имаме възможност да се насладим на гения на един музикант. And I think that within her song that we will hear, И аз мисля, че в нейната песен, която сега ще чуем, is the transmission of what you just now shared. е трансмисията, посланието, което ти току-що сподели. What do we do Какво да правим? in the big change in our lives? В голямата промяна в нашия живот. So I hope you enjoy, Така че се everyone. надявам на всички да ви хареса и да се насладите. Tini, the stage is yours. Тини, сцената е твоя. And in the meantime, I will ask Mimi to share the lyrics of the song in the chat on Facebook, so people can also read it. И през това време ние ще споделим в чата ни тук и във Фейсбук текста на песните. Айде, let's go, just go for it. The song speaks for itself. Почваме, песента говори за себе си. Trust in fate, do what you love and you save us all. Do what you love and make Babylon fall. Hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Hold on and be strong. Your light shine like the breaking dawn. Open up and heal your heart. Release the past, it's a brand new start. You are the one you've been waiting for. Inside of you there is all that you need and more. Hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Breathing in and breathing out, letting go of fear and doubt. Love and surrender and all will be well. Love and surrender, give thanks and break the spell. Wake up, hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Take a chance, the time is nigh. Have no fear, for you can fly. Do what is true and
that is true and make Babylon fall. Hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Hold on and be strong in this long dark night. Let your light shine like the breaking dawn. Thank you, Tini. Thank you for sharing your magic, your beautiful transmissions. It's maybe interesting to know that the inspiration for this song came when the first lockdown hit us in Belgium. Тя сега се And поделя, was, че вдъхновението за тази песен интересно знае, че се е появил по време на локдауна в Белгия. and I felt like what was going on in the world, 'cause it was really a global thing. И това, което почувствах тогава, всичко, което се случва в света, е много глобално. I don't know, I felt like compelled to try and give it a positive twist, you know, to use the time that we had to, I'm sorry, maybe the translator needs more space to translate. Почувствах се призвана да дам малко по-позитивен израз. And I felt inspired and compelled to kind of give people some hope and to inspire them to really stay close to themselves and true to themselves, no? Because I feel like, as Richard said so nicely today, that this is the only thing that can save us as a humankind, that everybody individually loves and respects their genius and nourishes this in order to be able to give and shed light and pour light and to make the world a better place just from your own little viewpoint, or, you know, it seems small, but it can have a bigger impact before you know it. И тук тя ни разказва, че е искала да вдъхнови хората да погледнат вътре в себе си и да им даде надежда и че можем да имаме влияние и навън с нашето позитивно отношение. Накратко. Something like that. Thank you so much. Thank you so much, Tini. Thank you so much for having me and to give me the opportunity to share my songs. Благодаря ви, че ме поканихте и ми дадохте възможност да споделя песента си. And I feel very happy to be here also because I am listening to Richard like, Аз съм много щастлива да And бъда... it's really lovely to hear you sing again. thank you so much. I'm glad I'm here. It's such important reminders that we get here tonight, like very happy. Много добро напомняне, че сме тук и съм много щастлива, че мога да чуя Ричард, защото го слушам с отворена уста и той благодари, че слуша музиката ти отново. So, we are coming to the end of our beautiful gathering. И така стигаме към края на нашето прекрасно събиране. And we hope, Richard, you will visit us soon in Bulgaria. И се надяваме, че ти, Ричард, ще ни посетиш в България скоро. I know that you have a deep love for being Suduno and Bulgaria as a whole. И знам, че ти имаш дълбока любов към Петър Дънов и Bulgaria. И България като цяло. I see Maria raise her hand. Do you want to say something, Mimi? Виждам, че ми вдига ръка и иска да каже нещо. Ако може да ми дадеш пространство. Каза, като приключим, да й дадем малко пространството. Като приключим със срещата или сега? Да каже нещо сега в срещата. Okay, Mimi, the stage is yours. Мими, сцената е твоя. Окей, много бързо я получих. I took it so quickly. Аз исках, преди да свърши срещата, Before the end of the meeting, I wanted to да благодаря на всички хора, които бяха с нас по време на фестивала.
to thank all the people who were with us through the whole festival. През цялото време си говориме за свързаност. Because in this meeting we are speaking a lot for connections. И има хора, които са с нас всяка една среща. And there are people who are with us every night. И тази отдаденост смятам, че трябва да се почете. And this commitment is something that should be mentioned. И искам да използвам момента да благодаря специално And I want to take the moment for special thanks на всички хора, които са членове на клуб ключове. to all the people who are members of the Jinkies Club. Защото те наистина си наша много голяма опора и вдъхновение. Because they really are our a big stability for us. Опора и какво беше? Stability and inspiration. И заедно с тях много по-лесно вървим. And together with them we thread this path way more easily. И ние смятаме, мисля, че говоря от мое име, от Елина Зузи. And as I say we, I mean me, myself, Zuzi and Ellie, че това малко общество, което вече се заформи, става по-голямо. and we think that with that little society that becomes bigger and bigger, Е нашето благополучие. is our prosperity. И да, исках това да споделя и да го отбележа, защото ми е важно. And this is the thing I wanted to share because it's important for me. Thank you. Благодаря. Thank you very much, Mimi. Благодаря ти много, Мими. We are blessed in Jinkies, Bulgaria, Ние в Jinkies България сме благословени to learn the Jinkies as we go. да учим ген ключовете, докато преминаваме по пътя. And we are actually experiencing the golden path really И ние as a collective, as a team. Ние всъщност преживяваме златния път като екип. And now that our culture is becoming more wider, И сега, когато нашата култура става все по-голяма, we really feel very prosperous. ние наистина се чувстваме много благополучни. Because friendship you cannot buy with money. Защото приятелствата не могат да се купят с пари. Love cannot be bought with money. Любовта не може да се купи с пари. And actually everything that is precious is just there in the field between us. И всъщност всичко, което е ценно, е в атмосферата между нас. And thank you, Mimi, for reminding and mentioning. We really have a deep love for the Jinkies Club and everyone that is here as well. И благодаря на Мими за това, че сподели, защото наистина много ценим и много, много дълбоко обичаме нашия клуб. And thank you, Richard, for all of your support И through the благодаря years, ти, Ричард, за цялата ти подкрепа през годините. and the whole Jinkies team. И целият екип на ген ключовете. In the Jinkies 64, Jinkies Team 64, В 64, четвъртия ген ключ. I've also екипа на Ричард се казва Team 64. Ага, в екипа на Ричард, който се казва 64-те. I've also seen these beautiful principles embodied. Мога да видя как тези красиви принципи се въплъщават. A friendship of service, На приятелство, на служба. and this is true prosperity. И това е истинско благополучие. So thank you for being with us today. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. And I'd like to invite you to tell your final message to all of us that are here today. И бих искала да поканя Ричард сега да ни каже финалното си послание за всички нас. What do you wish for all of us? Какво искаш да пожелаш на всички нас? And one final piece, what is your dream for the Jinkies? И последен въпрос. Каква е твоята мечта за ген ключовете? Thank you. Thank you so much for inviting me here. Благодаря много за това, че ме поканихте тук. It's a real honor to be with you all За мен е истинска чест да съм тук с всички вас. at the end of this journey На края на това пътешествие. and the beginning of the next, maybe. И вероятно началото на следващото.
And Elitza is right. I have a very part of my heart was manufactured in Bulgaria, I think. И Елица е много права. Аз мисля, че част от сърцето ми е било създадено в България. So I have a deep love for your people, your country, and your values. Затова тая голяма любов към вас като хора, вашата държава и вашите ценности. And that I can't explain. Не мога да обясня. And I think you are a remarkable group. И мисля, че вие сте една невероятна група. And that you are one of the pioneering groups И вие сте едни от пионерите в създаването на групи, екипи in the world в света. to take the gene keys at a collective level Да несете ген ключовете на колективно ниво. and to embody it as a collective. И да ги въплатите колективно. So that is my dream for the gene keys. Това е моята мечта за ген ключовете. You are doing my dream for the gene keys. Вие вече осъществявате мечтата, която имам за ген ключовете. To make it your own, Да ги направите свои, to find your own way, да намерите своя собствен начин, trust your own intuition, да се доверявате на собствената си интуиция, to find new layers in the teachings, да откривате нови пластове в ученията, to add your own genius and creativity into the teachings, да добавяте своя собствен гений и креативност в тези учения and make it your own, и да ги направите свои. and then let it dissolve into your community, И да им позволите да проникнат в вашата общност, so that you don't need the gene keys anymore. за да нямате нужда от ген ключовете повече, And because you're embodying them. защото ги въплощавате. That's my dream for the gene keys. Това е моята мечта за ген ключове. That they're no longer needed. Те да не бъдат повече нужни. So thank you for taking the experiment, and Elitza especially to you, my deep love, and also Zeus, thank you so much for beautifully translating me. Благодаря много на Елица за този експеримент и за участието, и също и на Зузи за превода. And thank you, Tina, for your beautiful songs. Благодаря на Тини за прекрасната песен. And Maria for holding the space for all of us. И на Мария, че държеше пространството за всички нас. And the Gene Keys Club and the whole team in Bulgaria. И на клуба на ген ключовете и на целия екип в България. Yeah, many blessings and thank you all. Много, много благослови ви пращам. Благословя. Thank you for being with us and many blessings from us to you. Благодаря ти, Ричард, за това, че беше с нас. Ние също ти пращаме много благослови. See you soon. See you soon. Take care. До скоро. Ще ви очакваме утре в 8 за последната ни среща. Стига нещо така завършващо, така че ще се радвам да видим и утре в 8.
Every single breath is a pleasure. Let it in, let it out, and wrap it around the edges of who I think I am, and open at the seams of our dreams. Broken open, letting the light forces pulling like a tide in this moment. Love is alive and we are holding this golden line. We are holding this golden line. We are holding this golden line.